complex siya, nganong mas complicated siya as compared to the simple interest. So, naga-record ko sa to ang presentation for tonight. It's because very alarming ang atong attendance, di ba? Because wala kaabot sa katunga ang number of students nga nag-attend sa klase nato tonight. Okay, so again, we are now on the compound interest. And we will find out later nganong ang compound interest, as mentioned by Ms. Namok a while ago, is more complicated as compared to our previous topic, which is the simple interest. Pero katong simple interest nato nga topic, daghan gihapon ang murag nagkaroon og difficulty in solving as revealed in your quiz. I-reveal na ako ang correct answers ato by Monday kay napamanggoy mag-answer sa ato ang quiz tomorrow. Gitagaan man ako sila chance to answer kay technically zero magud ang score kung wala jud answer sa quiz. So tagaan na tog chance kay naman sila mga valid reasons. So kindly read Mr. Albarico, the introduction about compound interest. For long-term obligations, interest computations is commonly made on the basis of compound interest. In compound interest, if the interest is not paid but it's allowed to accumulate at the end of the interest period, it is added to the principal and the resulting amount becomes the new principal for the next interest period. In this lesson, we will be able to make a comparison of the simple and compound interest. Okay, very good. So, i-prepare na tanan inyong mga papel, ballpen, and calculators, especially nga compound interest na ni siya. So, mas preferred siguro no kung naamoy calculator nga nagay function nga exponent. Okay, we will be dealing with exponential expressions diri nga parts sa atuang lesson. So, scientific calculators are highly recommended for this particular lesson. So as mentioned also in this particular material, in compound interest, if the interest is not paid, so there are cases, di ba nga, nanghiram ka og kwarta, sa bangko ba karon or sa imuhang friend, sa isa ka financial institution, wala siya nabayaran, kailangan siya mo accumulate ang imuhang interest. Una po kayo nabayaran and then wala siya na fully paid, and then naagihapon siya i-accumulate nga interest. So in other words, ang imuhang interest, regular siya gina-compute. Depende kung pila ang nabilin nga balance sa imuhang gi-loan or gi-borrow nga money. So in that particular concept alone, makita nimo ang iyahang complications as compared to simple interest. Kaysa simple interest, as you can still remember, once lang ka nag-compute, di ba, og interest. For example, 5% ang interest imuhang gihiram. So at the beginning pa lang of your period nga naghiram ka, kabalo nakakumpila imuhang bayaran nga interest. So as simple as that. For the compound interest, there is accumulation of interest kay every now and then naay period nga kailangan i-compute imong interest, especially kung wala pa nahuman ang imuhang payment for a particular amount. So I hope diri pa lang sa introduction na ano may clear picture about the compound interest. So what are our objectives for this particular lesson? Kindly read Miss Madrigal. I'm also checking the attendance ha, kanang nagatawag ko sa mga pangalan to check kung naa ba jud diha or present lang ang inyong pangalan diri sa atuang Google Meet. Okay, so Madrigal is not around. Miss Batino. Kindly read the objectives of this particular lesson. Madunggan pa ba ko? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so na-timingan jud ang duha na ko natawag is not around. So masakpan jud ang mga wa diri no. How about Miss Sabatin? Yes, sir. Go ahead, Miss Sabatin. Learning objective, sir. Yes. Murag duha ka buk gadget si gamit ni Miss Hello, Sabatin. sir. Okay, go ahead. Madungog ko, sir. Very loud. Learning objectives. At the end of this lesson, the student should be able to
Differentiate simple interest from compound interest, and solve problems involving compound interest. Thank you so much. So those are our targets for tonight. So dapat klaro na sa atua unsa difference sa simple interest and compound interest. At the same time, with the help of our formulas for tonight, we'll be able to solve different word problems about compound interest. Thank you so much, Miss Sabatin. Now for the lesson proper, kindly read. Kinamurag na nag-raise og hand. Kisa to nag-raise og hand, wala na ako nabantayan. Razoma, si Razoma yata. Razoma. Hello, sir. Good evening, Good sir. evening. Lesson proper. Finding the compound amount. In the previous chapter, simple interest has been discussed as a type of interest. This present topic will discuss the other type, the compound interest. Compound interest is the sum by which the original principal has been increased by the end of the contract. The total accumulated amount at the end of the period, the original principal plus the compound interest is called the compound amount. So until there lang muna. Thank you so much, Mr. Razoma. So based ayang gibasa na sabtan ba ninyo, gidefine dito ang compound interest as well as ang compound amount. So again, ang compound amount na highlight because this is the main topic of this presentation. So ang compound amount is equivalent ni siya sa future value kato sa previous lesson nato. Pila ang imong bayaran, that is the sum of the principal plus the interest. Karon, since there is accumulation of interest, so gitagaan siya og modifier nga compound. So compound amount is because nag-compound naman pud ang interest. To proceed, I will read, the interest is said to be compounded. So take note of these corresponding values. We will have letter M. We will use that variable to stand for the conversion period. Kanus-a mag-compute og interest. Depende man sa sabot sa financial institution o kisa nang hiram og kwarta. So kung once a year ang inyong conversion period, then the value of M is 1. It means sa isa ka tuig, kaisa lang ka computan og interest sa imuhang gihiram. If the agreement is semi-annually, the value of M will become 2. So twice a year man siya. So kaduha sa isa ka tuig mag-compute og interest. That is why 2 ang value sa M. Quarterly, on the other hand, kaupat sa isa ka tuig. So the value of your M is 4. And na mga cases nga every month ang compounding, ang computation sa interest. So the value of M is equal to 12. Again, M stands for the conversion period. Kapila computan og interest ang imuhang principal or amount nga giborrow or giloan. So makita na nato, di ba, there is complication as compared to simple interest kay pwede di siya computan og ikadaghan ang isa ka amount nga gihiram. So usually mo aning ginahimo, di ba, para mas dako ang earning, especially kung ikaw ang naay kwarta nga nagapahiram as compared sa simple interest kay once lang man ang computation sa simple interest. So after knowing nga naatay variable nga M nga ginagamit, I will now introduce to you another variable. It's N, as you can see right now. The time between successive interest computations is called the conversion period, katong M nga gisulti ganina. Pero, there are cases nga taas kaayo ang ilahang term sa paghiram sa kwarta. So, it's more than 1 year ang uban kay butal-butal pa 1 year and 6 months, and so on. And as we all know, sa ato ang previous topic, di ba, i-clarify lang nato, kay daghag na mali sa quiz, ani, ang term nato is by default, year jud na siya. So kung ang na-express sa problem is month, then you have to convert that into year. Kay year man jud dapat ang term nato. So for example, 1 year and 6 months, so that will be converted into 1.5 years. So kapila ka mag-compute, for example, semi-annually, tapos 5 ka tuig. So ang imuhang himuon karon is you have to multiply the term
Sa example nako 5 years tapos ang iyahang computation sa interest is semi-annually, so times 2. So it means for the rest of the term kanapulo siya mag-compute og interest. So that will stand for letter N. That is the total number of conversion periods for the whole term. Na klaro ninyo, lahi ang M, lahi pud ang N. So para makita nato ang difference nila, let's have the first example and I want someone to read the first example. Kindly read Miss Nangka. Yes, sir. Go ahead. Find the compound amount of 20,000 pesos compounded semi-annually for 2 years at 12%. Okay, so before we start the computation using the compound interest formula, ato siya anisang isolve using the simple interest. Kaya para makita nato kung anong na-complicate ang iyahang computations. So from the problem, we have to identify kung unsa ni siyang mga values. What is your 20,000 pesos? The compound amount of 20,000 pesos, is this the final value already? Dili ka nagsugod. So, kasi tawag atong money nga dito ka nagsugod, mo to imong gihiram. The Principal, term sir. is principal. So, principal ang 20,000 pesos. It's compounded semi-annually. So, naay term gihatag semi-annually. So, i-take note tayo nimo that your M is equal to 2. Then 2 years is the term that is already in years, so no need to convert. So T is equal to 2 or 2 years. 12% is our rate. R atong gigamit ani when we solve for the simple interest. Karon kay compound interest naman siya. So actually gitagaan na to siya other letter. So as isa na siyang 12% diha kay gamito nato na siya karon pag solve using the compound interest nga concept. Mo ni mahitabo 20,000 ang giharam niya ha, 12% ang iyang rate, ang tubo niya. Then for 2 years na siya. So kung gamit ta og simple interest ani manumanuho nato in ani ang mahitabo niya para masabta nato. So please observe the solution. Nagsugod ka sa 20,000 pesos, mag-interest na siya, di ba? What is 20,000 pesos times 0.06? Ano na 0.06 na siya? Imuhang i-divide na ang 12% into 2 years. So 6%. Per year man yun na siya, per annum man yun na siya ang definition ani iyahang percent per annum. So 2 years man siya, so divided by 2, so 6% kada year. So, do you have your calculators right now? Mas nindot nagasolve pud mo while ginapakita ni para makita jud ninyo nga bantog na 1,200 ni siya dire. So interest for the first 6 months, kay di ba semi-annually man to siya? So kung semi-annually, kaduha sa isa ka tuig. So in other words, every 6 months, nasabtan ba? Kay 12 months man in 1 year. So sa first 6 months, computan siya interest. Then another, after that, sa next 6 months, another interest para makumpleto ang 1 year. Mo na siyang pasabot sa semi-annually. So at the end of 6 months, we will have a new principal. So ang 20,000 niya ning tubo na siya, nahimo na siyang 21,200 pesos. Na-gets ninyo anong 21,200 na? Yes, po. Yes, sir. Very good. Mauna po ni siya ang bago ng principal. This is the new principal. Then, mauna po ni ang computan nato og interest rate na 6%. So, what is the 6% of 21,200? Dapat makuha ninyo in your calculation, that's 1,272. Mauna po ni imong i-add dito sa imuhang previous nga gigamit nga principal. So, at the end of 1 year, you will have 22,472 pesos. Mauna po ni ang new principal at the start of your next computation. So magpadayon na po kag-compute, that's 6%. So yahan na po interest is 1,348.32. So as you can observe, nagkaanam mo kadako ang interest, di ba? It's because nagkaanam mo kadako ang principal. Kay every time nga naa siya i-compute nga interest, gina-add man niya sa original nga principal.
And so on until kung padayon to nimong process, i-repeat to nimo siya. At the end of 2 years, kay 2 years lang man ang term dito, ang imuhang 20,000 pesos will become 25,249.54 or 25,249 pesos and 54 centavos. So pila ang interest, pila ang tubo sa imong kwarta? Pila ang tubo? Ning earn Almost mang 5K. kwarta? Yes, it's 5,000 kanilang kuhaon lang nimo ning 5,249.54. So not bad no for 2 years nabay mohatag sa imuha ginani. So usually ana ang mahitabo. Even though gamay lang siya, dako na gani ning gihatag diri sa atong example nga 12%. Pero kung nakay kwarta, gipatulog nimo sa bangko, actually mas gamay pa ang iyahang rate ani. Pero it's not bad. At least naay ning tubo nga kwarta. So that is how you're going to interpret compound interest using the lens of simple interest. Nasabtan ninyo? Yes po. Very clear ba? How about the others? Inana ang gagway sa simple interest. Pero kung inani perminti ang atong himuon, every problem na ihatag inani ang himuon nato, dugay ka ta mahuman, di ba? Na complications nga mahitabo. Prone po ka sa mistakes. That is why, for our convenience, we have the following formula. So please take note of this. Kaya mo ang atong gamiton when we are solving for the final value or the compound amount in a compound interest problem. F is equal to P times the quantity of, akong basahon kay kanina lang pinakababa. Kaya actually the same lang na siya. 1 plus I raised to the power of n. Ang kaning I nimo naa siya'y meaning. That is the periodic rate. And how will we compute for the periodic rate? That is equal to J divided by M. Nganong naa naman po J nga ginigawas diri. Ang kaning J, equivalent ni siya sa R atong sa simple interest problem nato. Gitagaan siya og other term kay duha naman kabuok ang interest, ang rate kaning gawas diri. So we have the nominal rate and the periodic rate. Katong nominal rate, mao ni siya ang rate nga gina-mention sa problem. So if we are going to review the problem, katong first problem ganina, ang nominal rate diri is kaning 12%, right? Mao ni siya, J, mao ni siyang J. Ang atuang M is 2, so mo nang gi-divide siya 2 diri. That is why I is 6%. So that is how to compute the I. Your J, katong rate na gi-mention sa problem, the nominal rate, divided by M, which is the conversion period. Nga natay clue. Depende kung unsa gi-mention annually 1, semi-annually 2, quarterly 4, and then monthly 12. How about kaning n nga exponent? Unsa man ni siya? Katong gi-mention kanina nga total number of conversion period. Letter n is the number of conversion periods for the whole term, and that can be obtained by multiplying term or time times your m. Ang m gihapon again is katong annually, semi-annually, and so on. So please take note of this. Well, anyway, pwede nyo i-screenshot siguro using your gadgets kay para naamoy guide for our activity tonight. Pero i-post ni siya sa atong Quipper at the end of our discussion. Pero kung ang gipangayo sa problem is how much is the interest para parehas sa itong pangutanan ko ganina at the end of solving our problem kato ganina, pila ang interest nga na-earn? Ang 20,000 pesos, 12% for 2 years, that is F, the final amount, kaning 25,249.54 minus the principal, 20,000. So that's why ang total interest nga na-earn is 5,249.54. So I, therefore, is just equal to the difference of your final or the compound amount minus the principal. So klaro na ang formula. It's F is equal to P times the quantity of 1 plus I raised to the power of N, where I is equal to J divided by M, and N is equal to T times M.
So ato ang i-familiarize tong kaugalingon ani nga formula kay mo nitong gamiton para makuha ang tama nga answer for compound amount. Okay, so balik ta sa same problem na atong gisolve ganina pero this time we are going to use the formula para dili na ta mag-manually compute nga taas kaayo. So again, the problem was find the compound amount of 20,000 pesos compounded semi-annually for 2 years at 12%. So identify the given numbers. 20,000 is your principal. Compounded semi-annually, it means your M is 2. 2 years, that's T. 12% is the nominal rate J. So after getting those values, kailangan po nimo, actually pwede nimo gamit itong J over M times TM, katong instead of I and then N. Or pwede po isolve sa nimo ang I, that's J divided by M, tapos imong isubstitute. Then isolve nimo ang N, that's T times M, then mo to imong isubstitute. Either way, makuha gyapon nimo ang correct answers. So please get your calculators para ma-verify ninyo nga tama ba ning answer. Our J is 12% divided by our M because I is equal to J divided by M. 12% divided by 2 is 6%. Or pwede nimo diretso nag-express into decimal, that's 0.06. So na kay 1 plus 0.06 dire. Ang imuha pong N is your term or time 2 years times M 2. 2 times 2 equals to 4. So in your calculators, kung if you are following, di ba na nakay 0.06 diri? So 1 plus 0.06 is 1.06. Sa inyong calculator, if you have your exponent, i-press ninyo ang function for exponent raised to the power of 4. What is the result? 25,249.54, sir. Kung round off, Very good. Yes, very good. We have to round off our answer up to 2 decimal places because we are talking about money. Then centavo man jud ang money, di ba? Ang pinakagamay nga unit sa pag-express sa number sa money is centavo. Centavo from cent, it means 100. So 2 decimal places. So ang ninggawa sa calculator ninyo, kung 10 digit ang inyong capacity, 25,249.5392. So since ang tapad sa 3 kay 9, you now apply the rules for rounding off para dili mamali. Ang katong pag-solve ganina sa 1 plus 0.06 to the power of 4, ang result ato is 1.26247696 if you have your calculator. Mauto siya ang i-multiply sa 20,000 before pa nimo ma-solve ang 25,249.54. Are we on the same page? yes, sir. Thank you so much for your response. So in behalf of si Ms. Batukan na nagsulti, okay na ta. So we'll proceed to the next one. So before na ko i-reveal ang answer ani, kailangan nakasolve na mo. Kindly read. I will give another chance. Kaya ko gitawa ganina nga murag na iwit lang siya pag sulod. Madrigal, are you still there? Or basig hinay lang siguro ang signal niya. Pero murag ganina ni habol siya. Pero natawag na si Nisnanka. I will just read for you. Accumulate 15,000 pesos for 5 years at 6% compounded quarterly. Sige, i-solve daw. Naigipanghatag diri nga mga information. That's 15,000 for your principal. Term is 5 years. 6% is the nominal rate. Kailangan pa rin mo siya i-divide. Compounded quarterly. So quarterly again, i-review na to. That's kaupat sa katuig. So M is equal to 4. So if you are using the formula 1 plus I to the power of N, katong gibasa na ko ganina, then you must solve the value of N and I. So N is equal to T times M. That's 5 times 4. So 20 ang imong exponent kagamiton later. Then ang imuhang I, katong imuhang 6% divided by 4 quarterly. So that's 0.015. Kisa na ang na-answer. Pwede ninyo ibutang sa chat box na to or you can turn your microphone on then tell me your answer.
So katong mga nga late karon, habol lang mo. Anyway, gi-record din nato ato ang session for tonight kay para katong mga pipila nga wala dire for some reasons, we don't know, makaapas gyapon sila. So far, I have seen two answers, different answers. Again, the question is accumulate. So, ang pasabot ana, what is the compound amount? Pila daw ang mahimo sa kwarta, nagsugod siya 15,000 pesos. Pila iyahang worth after katong years, 5 years. Kung 6% compounded quarterly ang iyahang method para mo grow ang kwarta. So, let's see kung kisa nakakuha tama between the two na akay nakakuha tama sa ilaha. I hope katong uban nag-answer pud no. Miss Namok, you are raising your hand. You are acknowledged. Yes, sir. Kanang same may ug answer ni Miss Batukan, sir. Using the formula, sir, anong 15,000 tapos Mm-mm. quantity 1 plus 0.015 tapos close parentheses tapos exponent 20. So, ang result sir is 20,202.8251 kung i-round off 20,202.83, sir. Very good. Thank you so much, Miss Namok. I will now reveal the solution as mentioned also by Miss Namok. They got the correct answer. So very ano to siya, very good ang ilahang pag-present kay step by step jud and gipakita po diri para maka-follow pud mo every step of the way kung basig nalibog mo ngano ni abot man ni siya 20,202.83. Gipakita diri ang step by step procedure pud nga gi-mention ni Miss Namok ganina. Substitute from our formula, katutanan, then you have to use your calculator properly. So kung siguro dili kayo siya high-tech ang calculator, okay lang, imuhang isa-isahon jud siya og record ang answer. So unahon nimo ang parenthesis, 1 plus I, so 1.015. After ana, erase to the power of 20. Apply nimo tong PEMDAS. Exponent ang first, diba? Simplify ni nimo. Tapos after that, i-multiply na dayon nimo. Ang value aning 1.015 raised to 20 is kaning 1.34685507. Multiplied by 15,000. You will get 2022.8251. Kwarta man atong gihisgutan dere. So ang pangitaon jud ani is to the nearest centavo. So that is why 0.83. Clear na ba ang example number 2 para sa tanan? Para maka-answer ta sa quiz. We will have our last quiz about this one next week. So since wala may nag-question, so I assume nga clear na ni siya. So let's have the third one. Kindly read the third example. May I request Miss Caballero? Number 3 po, sir, no? Yes, number 3. Okay po. Grace and Donna deposited 8,000 pesos in a savings account at 5%. If interest is compounded monthly, what will the amount of their deposit be at the end of 2 years? Thank you so much for reading the third example. You may start answering now. So we are applying here the concept of learning by doing, di ba? So you will learn if you will really calculate by yourself. Kaya di man ako spoon feed diretso mo ni answer. Kailangan mangin kamot jud mo og apply atong formula. Then you can get the answer by yourself. Mas lami ang imuhang feeling, di ba nga? Nakuha na ko ang answer. So if you have the answer, i-type lang diri sa tong chat box. And again, if you got the first correct answer, then you will earn points. Last time, si Tesoro to ang nag-lead sa ato ang leaderboard. Sa atong leaderboard siya ang nag-una, followed by Batukan, based sa ato ang simple interest nga session. I think mo ni answer, Miss Nanka, 8,000, Batukan ang una, 25,800. 800 pesos and 80 centavos. Nanka is 8,066.81. So take note, nagsugod sila og 8,000 lang ha, nag-deposit si Grace o si Donna. Gamay ra pud kayo ang rate, 5%. Pero
every month gina-computan, compounded monthly for 2 years. So let's check if they got the correct answer. Again, when you solve the problem, kwaon nimo ang mga given numbers or given facts nga pwede nimo gamiton sa imong formula. Just like 8,000 pesos, this is the principal. 5% is the nominal rate na kailangan pa na to i-divide. So that's J. Pwede na nimo i-convert diretso into decimal. 5% is 0.05. Move 2 places to the left. 0.05. Compounded monthly, so M is equal to 12. And 2 years. So that's T. So para madali ta, kuha na lang nato daan ang J divided by M. Then ilista nimo kani siya is taas kaayo ang value niya, di ba? So mo nang wala na ko gibutang ang iyang value kay if you will calculate manggod mapuno ang imong calculator, di ba? 0.05 divided by 12 is actually nag scientific notation na imong calculator. Okay, so akong calculator nag scientific notation na siya. So ako ang ma-recommend ani kung inani ang mahitabo, the exact value jud ang imong i-calculate. So ayaw siya i-round off kay malahi mong answer. Then talking about accounting, kaning business math, bawal man gud mag-estimate kay kung mawad-an nag isa ka sentavo, mali na dayon ka ana, so di na mabalance. So atong himuon ani, di na to i-erase atong calculator, pag divide gani mo 0.05 divided by 12, di ba taas man kayo ang answer ana. Ayaw i-erase ang calculator. I-add diretso ang 1, mo nang mugawas ang 1.0041666 and so on. Maghadlok ang number, di ba? Then erase tayo nimo siya kung naka-exponent to the power of 24. So mo nang mugawas ang 1.1049413336. Then mo na siya karon, nawala naman ang exponent, i-multiply na nimo sa 8,000. So the correct answer is 8,839.53. So, di ba, imagine 2 years nila gitaguan ng kwarta sa savings account nila. 800 lang in taon ang tubo. 839.53. Kaya gamay lang man ang iyahang interest rate. So I will check again the chat box. Miss Batukan actually got the answer, pero I already revealed the answer, no? Sayang. And also Miss Namok and Tesoro. Well, anyway, we still have a lot of exercises pa. So, ang importante is you are learning. Isa ang naipangutana so far. Okay, wala. Very good. So, let's proceed to the fourth one. So, dapat ang answer ninyo, ma-reveal ninyo, mabutan ninyo sa chat box before para ko i-reveal kay para ma-credit ang inyong answer. Kaya basig nakita na ninyo ba as a new gi-type lang. Anyway, here's number 4. I will read for you. Accumulate 6,500 pesos for 4 years and 5 months. So, naay mga inaani nga mga problem no nga naay butal. Wala siya na kompleto gears na ipakapin. So, mo na ni siya. Diri mat-test kung kabalo ba ta mo convert sa month into year. At 5.5% compounded semi-annually. So, pila na daw ang value sa 6,500 after 4 years and 5 months kung ang iyahang interest rate is 5.5% compounded semi-annually for the compound interest. So I'm waiting for your answers. Tesoro is the first one. To give her answer is 8,075.47. Let's see. How about the others? You can still give your answers. Basig lahi ay mo answer kay Tesoro or bisag parehas niyong answer. Then i-type lang gihapon. So again, bawal mag-round off kung napaka sa kalagitnaan sa imong solution. Mag-round off na ka dito sa final answer kay para dili ma-change ang tinuod nga value sa answer. So I think wala na maghatag og answer, no? So we are rooting for the answer of Miss Tesoro kay para na ay maka-earn og points.
So we all know that from this problem, 6,500 is the principal. 4 years and 5 months. Pwede nimo siya i-fraction, i-mix number, 4 and 5 over 12. Or, i-divide mo ang 5 divided by 12. Taas kayo siya, di ba? So again, this is another number nga kailangan nimo i-keep kay taas kaayo siya, dili nimo i-round off. Then i-add nimo ang 4. So pwede ka 5 divided by 12 plus 4. Kaya ang 4 ani ang whole number. Ang katong 5 divided by 12 nga decimal, mo to siya ang pakapin para mahimo siyang years. Semi-annually is 2. And then 5.5%. Again, mag-move ka 2 places to the left. That is why you have 0.055. So kaning 0.055, i-divide pa na nimo siya 2 kay I is equal to J divided by M. Ang formula na to. So na kayo 0.027 nga imuhang i-add later sa imuhang 1. And since ang ito ang t is taas man kaayo, yes, ang t taas kay 4 divided by 4 and 5 over 12, 5 divided by 12 is already a non-terminating decimal times 2 pa jud kay semi-annually. So ato ang value sa n is actually in ani 8.83333 and so on. Taas-taas pud siya. So pwede pud nimo dili putlon siya. You get the exact value. So after that, imuha na siyang i-calculate. So 1, kung scientific calculator imong gigamit, di na mo ka kailangan maglista-lista. So pwede na diretsoon nimo just like right now I'm using a scientific calculator kay para sabay ta og solve. So kaning 1.0275 i-raise to the power nako of kung dili na ko gusto ang decimal, pwede man ako siya i-fraction na may fraction nga function ang scientific calculator. So pwede na ko siya mong 53 over 6. Kabalo na ba ta mo transform og mga fraction o multiply og fraction, di ba? Kay kaning 4 and 5 over 12, pwede man mo siya i-change into improper 12 times 4 plus 5 then over 12 then times 2 or bisag kung kakabalo kaayo mo solve og fraction, if you have the calculator, pwede man nimo gamitan o calculator, you can get this answer. So kung ang gamiton ako diri is 53 over 6, then I will exactly have kani nga number. I-multiply na ako sa 6,500. So that is 8,260.12. Na Miss Namok is nakakuha siya sa answer. Pero, okay. The time is 7:13, so nahatag na nako. But anyway, at least nakuha ni Miss Namok ang answer. Well, for the others, please use your calculator and again, solve. I-follow ni nga step nga tanawa kung nakuha ba jud ninyo. Kaya inani lang siya ang step. The same gihapon atong formula. Do we have questions for this? Can we proceed? Madunggan pa ba ko ninyo? Yes po, Yes, sir. sir. Okay. Thank you. Let's have another one. Again, I will read this for you para mag-start na mag-solve. Find the compound amount and compound interest. Duha ang gipangayo diri, compound amount and compound interest. So ang interest again, ma-solve ni siya kung i-minus nimo ang compound amount minus principal. On 9,700 pesos for 5 years and 3 months, naghapon siya butal. At 6% converted semi-annually. So converted is another term for compounded. Kung pila mag-compute in 1 year. So semi-annually. So I will check the chat box kung ano binaghatog answer before I reveal the correct answer.
So duha ka book ang kailangan niyo ihatag nga answer, compound amount and compound interest. From K Batukan, 31,883 and 13 centavos. So far, ang nakakuhag score pa karon kay si Miss Tesoro. Tama ba? Si Miss Namok is almost siya pero ang checking nako sa time is wala ka abot sa cut-off. Pero it's okay. We still have more chances kinapatay more examples. So, wala na nila magdungag. 7:17 ang time, no? So, pag maabot ng 7:18, di na ako i-accept ang answer. So, I will now reveal the answer. The given are 9,700 pesos to principal. The nominal rate is 6%, that is 0.06. Converted semi-annually, it means that the conversion period is 2. T is equal to 5 years and 3 months. So 5 na ay decimal. So ang 3 nga months, i-divide mo 12. 3 months at 12 months in 1 year, 3 divided by 12. Actually, it's a terminating decimal. So dili siya taas. 0.25. So 0.25 ang value sa 3 months is a katuig. So plus 5 years, so that's 5.25 ang term. So i-divide nato karon ang 0.06 nga J nominal divided by 2, that's 0.03. So we have the value of I. For our exponent, T times M, so 5.25 times 2, that's why we have 10.5. So okay ato ang mga values dire kay walay mga non-terminating. So dali ra siya. I-substitute lang diretso. So our F is equal to 9,700 multiplied by, you have 1 plus 0.03 raised to the power of 10.5. So 1 plus 0.03 is 1.03. Raised to the power of 10.5, so that is 1.363926161. Kung inyong i-verify sa calculator, wala nagisulat dire. So that's 1.363926161 times 9,700. That will give you 13,230 pesos and 8 centavos. Kung nainuha na siyang round off up to the nearest centavo. Tama ba ang answer ni Kate? K? Mali, sir. Okay. Sobra. Yes, si Nanka isa kaabot sa time, no? Kay 7:17 man to kong cut off. Okay, so Miss Nanka got the score. Congratulations, Miss Nanka. 13,320.08. Pero walay nakakuha sa other question. Pila daw ang interest? 3,530.08. So si Miss Namok actually na-type niya ang duha pero is 7:18 na niya na-type. Pero okay lang ni siya kaya ang importante is nakasabot ka. So meaning ready na ka for the quiz and for the examination. So that's more important. Okay, so kinsa inay pangutana sa number 5? Please be honest ha, katong mga wala kasabot, you are free to ask questions. Kay basig ang uban kay na-stress na yung sa man pagkuha. Siguro na kay problema sa imong calculator or you need to find another gadget siguro nga mahatag ang required nga gipangayo diri. So kung na kay gadgets, na kay calculator, then sayo na kayo pagkuha ani. You just follow the formula. Let's have number 6 before ma-end ang time na to. And I tell you, kani siya is much more complicated. Pero nain-ani nga problem nga mugawas sa examination. So you have to pay attention. I will read the problem. Find the amount at the end of 13 years of 5,500 pesos which is invested at the rate of 12% compounded quarterly in the first 4 years. 10% compounded semi-annually
in the next 7 years. And 8% annually in the remaining years. So, ang problem palang daan, makita nimo complicated siya kay nga naman. Even though isa lang kabuk ang principal, naglahi-lahi ang iyang computations and compound interest depende sa tuig. Sa first 4 years, quarterly. Tapos sa next 7 years, semi-annually. Lahi pa jud ang rate. And then sa remaining years, para makumpleto ang 13 years, 8%. So how will you solve kung inani ang given nga problem nga lahi-lahi ang iyahang rate, lahi-lahi ang conversion period at the same time? So, mo relax lang pug ka, ma-solve man ni siya. First set, katong first given nga 5,500, which is invested at the rate of 12% compounded quarterly for 4 years. Dito sa nimo iseta lang imong attention sa first part. So that will be called the first set. So that's 5,500. Our J or nominal rate is 12%. Compounded quarterly, our M is 4 for the first 4 years. So 4 years is the term. So computa na nimo I. Then computa na pud nimo siya og N. So T times M, 4 times 4, 16. Ang ato ang I kay 0.12 divided by 4, that's 0.03. So substituting the values of P, I, and N to our formula, then mo na ito makompute. 5,500 times the quantity of 1 plus 0.03 raised to the power of 16. So please get your calculators, then inyuhang i-solve kay para makita ninyo, ma-appreciate ninyo nga mao din yung answer. Kuha ninyo. Dapat nakuha ninyo ang 8,000. Wala ako ground off pa ha, kaya di pa ni siya ang final answer. 8,825.885415. Kung unsa ang gipakita sa calculator, mo to akong gigamit pod kay again we are talking about accounting here. So accountable ta kung nay mawala nga mga sentavo. Nakuha ba ning 8,825.885415? Nakuha, sir. Very good. Didto magsugod imong second set. Kay sa second set, na po kay another set of rate and conversion period. So padayon na to ang problem. So muna ta sa first part sa problem. After 4 years, padayon na ta 10% compounded semi-annually in the next 7 years. So katong na-solve nimo ganina nga 8,825.885415, 10% ang J ato, semi-annually ang M is 2, then ang T is 7 years. So kung isolve nimo ang I, J divided by M, so 0.1. 0.1 ang 10% ha, pwede po siya 0.10. Okay, 2 decimal places. So 0.1 and 0.10 are just the same. Divided by 2, so you will have 0.5. And our N is T times M, so 7 times 2, 14. So mo na po ito imuhang i-plug in sa imuhang formula. So P is 8,825.885415 times the quantity of 1 plus I, that's 0.5 raised to the power of 14. So, nakuha ba na siya nga value? 17,474.64943. Kailangan makuha na nato kay para makaproceed ta sa ato ang last set of solution. Kay para makita nato na kabalo jud ta ani mo solve. Pwede mo react ha ang wala nakakuha sa answer kay para ato ang hinahinayon og present. Nakuha ba? Unahon nimo ang 1 plus 0.5, that's 1.5. Then ang 1.5 erase to the power of 14 sa imong calculator, exponent 14. And then ang result ana is nasa result nga 1.979931599. Mo to siya imong i-multiply sa 8,825.885415. Wala pa ka na ground off ani kay di pa ni final answer. Nakuha ba nato ang 17,474.64943 as our second set nga compound amount. For second set pa lang na siya ha. Okay, so nakuha daw. So Ms. Tesoro ang nag-respond. So that will be our new principal for the third set. So balik na sa atong problem, ang third set
is and 8% annually in the remaining years. So wala gisulti pa ang remaining years, pero kabalo ka nga 13 years ang iyahang total length of investment. So kung nana kay 4 years sa first set, 7 years sa second set. So pila na nila nabilin para mahimong 13 years. Nana lang tay. Hala, pila naman nabilin para mahimong 13 years, nana kay 4 years, nana kay 7 years. 6 years ba? So, i-add na to ha. Murag masubra na ni ito ang computation kung 6 years, no? 4 years nagsugod. Tapos nag-7 pa jud ang isa, 11 na, di ba? So, pila na kulang? 2 years po. 2 years na lang. So, murag, basig manubra ang imuhang kwarta ani. Kung ikaw ang nagpahiram ani, malugi ka. So, you calculate 13 minus 4 minus 7 is 2 na lang. So, for the last set, your T is 2. Annually man siya, so walay problema, M is equal to 1. So, kung unsa imuhang J, that's 8%, mao gyapon to imuhang I, kay 1 lang man. Divided by 1, mao man gihapon. Kung mao po to imuhang, ang term nimo is 2, ang imong N, 2 gihapon, kay 1 lang man ang multiplier niya ang M, annually. So, ang imong 17,474.64943 will be your new principal. Imuhang i-replace diri sa P. Your I is 0.08. Your exponent is 2. You calculate, and you must get 20,382.43. Now, I will ask, nakuha ba ninyo? Nakuha, sir. Very good. So to answer the question, kung baliko na to ang pangutana ganina, find the amount at the end of 13 years of 5,500, blah, blah, blah. Kaya daghan man kayo nahitabo. So ang 5,500 after 13 years, nahimo siyang 20,382 pesos and 43 centavos. Example number 7, since it's already time, will be posted sa Quiper. And after that, naapot tayo mga examples nga kani. Daghan siya nga examples with the answers na pud siya. Pero I recommend nga di ninyo tan-awon ang answer, inyong basahon ang problem, tapos pwede nyo tabunan ng answer, kamo mismo mag-practice. Then tan-awon ninyo, pag nakakuha na mo sa answer, i-check din nimo kung makuha ba nimo. That is how to study kung kabalo na ba ka mo solve. Kaya remember, sa final examination nato, comprehensive siya ha, balik ta, ang coverage is tanan from the very beginning up to the last topic. So kung kani atong last topic, then wala say choices, you have to give the correct answer, exact value.